Welcome to our channel. Today we will learn 8th standard science unit 2 force and pressure lessonல book back answer ஃபுல்லாவே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, இங்க பாருங்க. first one choose the best answer. First one, if we apply force against the direction of motion of the body, then the body will. இதுல four option கொடுத்திருக்காங்க. Which answer correct? Answer option A, stop moving. Second one, pressure exerted by a liquid is increased by. Answer option C, both A and B. Third one, unit of pressure is. Answer option D, both A and B. Fourth one, the value of the atmospheric pressure at sea level is. Answer option A, 76 centimeter of mercury column. Fifth one, Pascal laws is used in. Answer option D, all the above. Sixth one, which of the following liquids has more viscosity? Answer option A, grease. Seventh one, the unit of viscosity is. Answer option B, poise. Second Roman fill in the blanks. First one, the pressure of a liquid column dash with the depth of the column. Answer increases. Second one, hydraulic lift works under the principle of. Answer Pascal's law. Third one, the property of dash of a liquid surface enables the water droplets to move upward in plants. Answer surface tension. Fourth one, a simple barometer was first constructed by. Answer Torricelli. Third Roman state, true or false? If false, correct the statement. First one, force acting on a given area is called pressure. Answer true. Second one, a moving body comes to rest due to friction alone. Answer true. Third one, a body will sink if the weight of the body is greater than the buoyant force. Answer true. Fourth one atmosphere is equivalent to 1 lakh Newton force acting on 1 square meter. Answer true. Fifth one, rolling friction is slightly greater than the sliding friction. Answer false. Correct statement. Rolling friction is slightly lesser than the sliding friction. Sixth one, friction is the only reason for the loss of energy. Answer true. Seventh one, liquid pressure decreases with the decrease of depth. Answer true. Eighth one, viscosity depends on the pressure of a liquid. Answer true. Okay. Next, match the following. Fourth Roman, match the following. Static friction. Answer objects are at rest. Kinetic friction, least friction. Rolling friction. Kinetic friction. Answer objects are in motion. Third one, rolling friction. Answer least friction. Fourth one, friction between the liquid layers. Answer viscosity. Sliding friction, objects are sliding. Next, match the following. பாருங்க, barometer. Answer atmospheric pressure. Increasing area of contact. Answer increases friction. Decreasing area of contact. Answer decreases friction. Lubricants. Answer reduce friction. Irregular surface. Answer cause of friction. Okay, by the answer. Next பாருங்க, complete the analogy. Not in a thread. Answer static. Friction, ball bearing, rolling friction. Okay va? Not in a thread வந்து static friction. Ball bearing, rolling friction. Second one, downward force, weight. Upward force offered by liquid, buoyant force. Next, numerical problem. A stone weighs 500 Newton. Calculate the pressure exerted by it if it makes contact with the surface of area 25 cm square. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்கள், நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளமோட ஆன்சர் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். வெயிட் ஆஃப் எ ஸ்டோன் F equal to 500 Newton. ஏரியா 25 cm square. Therefore, 25 in 10 power minus 4 meter square. நெக்ஸ்ட் ப்ரெஷர் தான் நம்மளுக்கு தேவை. அப்போ P. ஓகேவா? அப்போ ப்ரெஷர் P ஈக்குவல் ஃபார்முலா, ப்ரெஷர் P ஈக்குவல் டு F by A. எஃபோட வேல்யூ இங்கே என்ன 500. ஏவோட வேல்யூ 25 இன்ட்டு 10 power minus 4. ரெண்டையும் ஈக்குவல் பண்ணால் 25 வந்து how many டைம்ஸ் இருக்குது? 500ல் 20 டைம்ஸ். இப்போ 25 500 டிவைட் பண்ணால் we get answer 20. ஓகே, ஆன்சர் என்ன வரும்? ப்ரெஷர் 20 இன்ட்டு 10 பவர் 4 நியூட்டன் பெர் ms பவர் மைனஸ் 2 அல்லது 20 இன்ட்டு 10 பவர் 4 பாஸ்கல். ஓகேவா? இது இதோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் செவன்த் ரோமன், கன்சிடர் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் given below and choose the correct option. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, assertion.
Sharp knives are used to cut the vegetables. Reason sharp edges exert more pressure. செகண்ட் ஒன் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ வரும். இங்கே 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஆப்ஷன் ஏ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட். போத் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன்ஸ் ஆர் ட்ரூ அண்ட் ரீசன் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் அசர்ஷன். ஆப்ஷன் ஏ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு ஆன்சர். செகண்ட் ஒன் பாருங்க அசர்ஷன். ப்ராட் ஸ்ட்ராப்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் பேக்ஸ். ரீசன் ப்ராட் ஸ்ட்ராப்ஸ் லாஸ்ட் ஃபார் லாங் அப்படின்னு இருக்கு. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி. ஆப்ஷன் பி என்ன இருக்கு? போத் அசர்ஷன் and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Third one பாருங்க. Water strider slides easily on the surface of water. Reason water strider experiences less buoyant force. இதோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி தான். ஓகேவா? Both assertion and reasons are true but reason is not the correct explanation of assertion. Okay. Next பாருங்க 8th Roman answer briefly. ஆன்சர் brieflyல ஃபர்ஸ்ட் இதில் how many questions இருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே 5 questions அதாவது ரிமைனிங் 9 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குமா. இதோட ஆன்சர்லாம் நான் பார்க்கலாம். ஓகேவா? இங்கே இருக்கு பாருங்க ஆன்சர். ஆன்சர் வெரி பிரீஃப்லியில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் give 2 examples to verify that a force changes the shape of your body. Answer: force can change the static condition of your body. If you squeeze a sponge, its shape changes. If you pull a rubber band, it becomes longer. இதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. Give 2 examples to verify that a force tends to change the static condition of your body. இதோட ஆன்சர் பாருங்க. Force can change the static condition of your body. A rest rubber ball begins to move when a force applied on it. Player applies a force on the stationary football while taking a penalty kick is football match. The force applied the player makes the football move towards the goal. Next, third question. How do you feel when you touch a nail immediately after it is hammered into a wooden plank? Why? Answer: the nail becomes hot due to friction. Friction changes kinetic energy to heat. Next, fourth question. How does the friction arise between the surfaces of two bodies in relative motion? Answer: the force of friction is arised by the interlocking of the irregularities of the two surfaces. This one fourth one answer. Fifth one. Name 2 instruments which help to measure the pressure of a liquid. Answer: manometer, pressure gauge. Okay. Next, sixth one. Define 1 atmosphere. Answer book page number 14 ல இருக்கு பார்க்கலாம். book page number 14 ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கு பாருங்க. 1 atmospheric pressure 180 m is defined as the pressure exerted by the mercury column of height 76 centimeter in the barometer. It is equal to 1.01 into 10 power 5 and m power minus 2. This one sixth one answer. Next, seventh one. Why are heavy bags provided with broad straps? Answer book page number 13 ல இருக்கு பார்க்கலாம். book page number 13 ல broader straps are provided on a back for giving lesser pressure on the shoulders by providing large area of contact with the shoulder. Seventh one answer. This one seventh one answer. Eighth one. How does surface tension help a plant? Answer page number 16 ல இருக்கு பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க page number 16 ல application of surface tension topic இருக்குல அதுல கீழ பாருங்க first point. In plants, water molecules rise up due to surface tension. Xylem tissues are very narrow vessels present in plants. Water molecules are absorbed by the roots and these vessels help the water to rise upward due to capillarity action, which is caused by the surface tension of water. Eighth one answer. This is eighth one answer. Next, ninth question. Which has greater viscosity, oil or honey? Oil. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க இதோட ஆன்சர் இங்க இருக்கு. Honey has greater viscosity. Reason: thick liquids are more viscous than thinner liquids. As honey has greater viscosity, more frictional force will be acting on it. This one ninth one answer. Next, answer briefly. Ninth Roman answer briefly. First question பாருங்க. Define friction. Give 2 examples for the utility of friction in day-to-day life. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம். Friction is a force that slows down moving objects or prevents stationary objects from moving. Examples of the utility of friction in day-to-day life. இதில் பாருங்க. Automobiles can move safely due to friction between the tires and the road. Brakes can be applied due to frictional resistance on brake shoes.
We are able to write on paper only with the help of friction between the pencil or pen and paper. Second one, mention any three ways of minimizing friction. இதோட ஆன்சர் பாருங்க. By using lubricants. These are applied to surfaces to reduce the friction between the surfaces. Example, oil, wax, grease and castor oil. Second one, with the help of polishing the surface. We sprinkle fine powder on the carom board and then we polish its surface to make smooth so that the striker slides easily on the surface. Next, by using ball bearing. We use lead studs in bearing of a cycle hub because rolling friction is smaller than sliding friction. இப்போ ஆன்சர் டீட்டெயிலில் 2 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். ஸ்டேட் பாஸ்கல்ஸ் லா அண்ட் மென்ஷன் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன். இதோட ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 15 and 16 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், பேஜ் நம்பர் 15 பாருங்கள். பாஸ்கல்ஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் that the pressure applied at any point of a liquid at rest in a closed system will be distributed equally through all direction of the liquid. இதோட கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் பேஜில் 16 இருக்குது பாருங்கள். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பாஸ்கல்ஸ் லா. The applications of Pascal's law are in automobile service stations. The vehicles are lifted upward using the hydraulic lift, which works as per Pascal's law. Second point, automobile brake system works according to Pascal's law. Third one, the hydraulic press is used to compress the bundles of cotton or cloth so as to occupy less space. This one, third one answer. Next, fourth one, why is a ball bearing used in a cycle hub? இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம். Fourth one answer பாருங்க. Why is a ball bearing used in a cycle hub? Answer, the rolling friction is smaller than sliding friction. Sliding is replaced by rolling with the usage of ball bearing. So lead studs are used in the bearing of a cycle hub. This one fourth one answer. Next 10th Roman answer in detail. First one, friction is a necessary evil. Explain. Answer book page number 17 and 18 இருக்கு, பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்க, அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குல்ல, அந்த டாபிக் கீழே இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிங்க. 10th ரோமனில் ஃபஸ்ட் டீட்டெயிலுக்குரிய ஆன்சர். ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் நெசசரி ஃபார் அவர் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ். இட் இஸ் டிஸ்டரபிள் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆஃப் அவர் டெய்லி லைஃப். ரைட் 4 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து வி கேன்லேருந்து ஃப்ரிக்ஷன் வரலாம். செகண்ட் பாயிண்ட் வி கேன் வாக்லேருந்து எது வரல ரைட் பண்ணலாம், வித்தவுட் ஸ்லிப்பிங். தேர்ட் பாயிண்ட் ரைட்டிங்லேருந்து ஃப்ரிக்ஷன் வரலாம். ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து ஆட்டோமொபைல்ஸ் வந்து பிரேக் ஷூஸ். அந்த 4 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வி ஆர் ஏபிள் டு ஹைட்லேருந்து ஃப்ரிக்ஷன் வரலாம். இதோட கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் பேஜில் பாருங்கள். தோ ஃப்ரிக்ஷன் இதுலேருந்து நெசசரி ஈவில் வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். 10th ரோமனில் ஃபஸ்ட் டீட்டெயில் ஆன்சர். இங்கே பாருங்கள், இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் 1 by 1 அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ரைட் பண்ணிவிட்டு இதோட கண்டினியூ வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் ஒரு 3 லைன்ஸ் இருக்குது. இது ஃபஸ்ட் டீட்டெயிலுக்குரிய ஆன்சர். செகண்ட் ஒன் பாருங்க, give the different types of friction and explain each with an example. ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 17 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 17 பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும், அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் டீட்டெயிலுக்கு ஆன்சர், ஃப்ரிக்ஷன் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 பேசிக் டைப்ஸ், ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன். ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் தலை போட்டு இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் போட்டு ஃப்ரிக்ஷன் எக்ஸிஸ்டிங்லேருந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு 4 லைன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூவாக நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டில் வந்து ட்ராலி, சூட்கேஸ், கேஸ் எக்ஸெட்ரா இது வந்து ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இது அப்படியே டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அப்படியே 1 by 1 சூட் கேசஸ் எக்ஸெட்ரா வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். 10th ரோமனில் செகண்ட் டீட்டெயிலுக்குரிய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், டிஸ்கிரைப் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டு ப்ரூவ் தட் ஃப்ரிக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் ஏ சர்ஃபேஸ். இதோட ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 16 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஒரு ஆக்டிவிட்டி 8 கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு. இந்த இதில் அப்படியே ரைட் டேக் ஏ ஸ்மால் குவான்டிட்டி இதிலேருந்து அப்படியே 1 by 1 ஸ்பீட் ஆஃப் ஈச் லிக்விட் இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத அப்படியே ரைட் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் இதோட கண்டினியூ வந்து அப்சர்வேஷன் டாபிக் போட்டுட்டு ஈச் லிக்விட் மூவ்ஸ் இதிலேருந்து இங்கே ஸ்லோலின்னு இருக்குது பாருங்கள். அந்த ஸ்லோலி 4 லைன்ஸ், 4th லைனில் ஸ்லோலி இது வரல அப்சர்வேஷன் போட்டு ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபரன்ஸ்னு டாபிக் போட்டு INFERENCE இன்ஃபரன்ஸ் டாபிக் வந்து பெட்வீன்லேருந்து கீழே தே ஆர் இன் மோஷன் இந்த 4 லைன்ஸும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. 10th ரோமனில் தேர்ட் ஒன் ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், 4th ஒன், எக்ஸ்பிளைன் ஹவு ஃப்ரிக்ஷன் கேன் பி மினிமைஸ்ட். ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 16 இருக்குது, பார்க்கலாம். சரி, பேஜ் நம்பர் வந்து 18 இருக்குது. ஓகேவா? புக் பேஜ் நம்பர் 18 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், புக் பேஜ் நம்பர் 18 யூஸிங் லியூப்ரிகன்ஸ்
டாபிக் போட்டு அது கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிங்க. சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து சர்ஃபேஸ் வரலும். ஓகேவா, இந்த 7 லைன்ஸ் சர்ஃபேசஸ் வரலும். நெக்ஸ்ட்டு யூஸிங் பால் பியரிங் டாபிக் போட்டு சின்ஸ் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன்லேருந்து சைக்கிள் ஹப் வரலும். ஓகேவா, அந்த 2 பேராகிராஃபும் ரைட் பண்ணிங்க. 10th ரோமரில் 4th ஒன் ஆன்சர். Next, 5th one, describe an experiment to prove that the pressure in a liquid increases with depth. Answer book page number 15ல இருக்கு பார்க்கலாம். இங்கே இருக்கு பாருங்க, ஆக்டிவிட்டி 3 கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக ரைட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு டேக் ஏ பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இருந்து ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரைட் பண்ணலாம். அப்சர்வ் த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர். நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் ஃப்ரம்லேருந்து லீஸ்ட் ஃபோர்ஸ் வரலும் ரைட் 4 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிங்க. இந்த படத்தையும் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, ட்ராப் பண்ணி இதெல்லாம் லேபிள் பண்ணிக்கோங்க, மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும். ஓகேவா, nozzle, low pressure jet, high pressure jet. Next, water, pressure of water increases with depth, spotting can. ஓகேவா, இது வரணும். இந்த இமேஜ் வந்து ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க, பிக்சரை வந்து ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க, ட்ராப் பண்ணி லெவல் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், the activity confirms that the pressure in a liquid varies with the depth of the point of observation in it. இது வரல ரைட் பண்ணிக்க. 5th ஒன் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கொஸ்டின்ஸில் 3 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்கே இருக்க பாருங்க, ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கொஸ்டினோட ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, ஒய் இஸ் இட் நாட் அட்வைசபிள் டு யூஸ் எ ஃபவுண்டன் பென் ஒயில் ட்ராவலிங் இன் ஆன் ஏரோப்ளான். ஆன்சர் பார்க்கலாமா. ஃபவுண்டன் பென்ஸ் ஆர் built in such a way that the pressure inside them balances the atmospheric pressure at sea level. Since atmospheric pressure decreases with an increases in height above sea level, the pressure inside the pen turns out to the much greater than the air pressure is on aeroplane and the pen starts leaking. Next, is there any possibility of making a special device to measure the magnitude of friction directly? Answer, yes. Tribometer is a special device to measure the magnitude of a friction directly. Next, third one, Vidya feels that mercury is costly, so instead of mercury she wants to use water, a barometric liquid. Explain the difficulty of constructing a water barometer. அதோட ஆன்சர் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து, mercury is commonly used in barometers because of its high density, means the height of the column can be a responsible size to measure atmospheric pressure. Second point, a barometer using water, for instance, would need to be 13.6 times taller than a mercury barometer to obtain the same pressure difference. Third point, this is because mercury is 13.6 times more dense than water. Okay, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.